The Story of Cricket by Ramachandra Guha. Cricket is one of the most famous games in India. Who introduced it to us? When did the passion for cricket take its first step? Which was the Indian community that took up cricket? All of the answers are provided in the chapter The Story of Cricket. It also talks about how it is different from many other games and how it has evolved over time. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ കളികളിൽ ഒന്നാണ് ക്രിക്കറ്റ്. ആരാണിത് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയത്? എപ്പോഴാണ് ക്രിക്കറ്റിനോടുള്ള അഭിനിവേശം അതിൻ്റെ ആദ്യപടി സ്വീകരിച്ചത്? ക്രിക്കറ്റ് ഏറ്റെടുത്ത ഇന്ത്യൻ സമൂഹം ഏതാണ്? എല്ലാ ഉത്തരങ്ങളും ഈ അധ്യായത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു. മറ്റ് കളികളിൽ നിന്ന് ഇത് എങ്ങനെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്നും കാലക്രമേണ അത് എങ്ങനെ വികസിച്ചുവെന്നും ഇതിൽ പറയുന്നു. History of Cricket. Cricket is one of the forms of the many games played with a ball and a bat in England from past 500 years. It evolved as a distinct game around 17th century. Initially, during the mid of the 18th century, the bat used to be like the hockey stick curving outwards. The test matches played in cricket are the only format of any game that is played for 5 days and can still end in a draw. Another interesting aspect of cricket is that the length of the pitch is 22 yards, but the size of the ground remains unspecified. There are oval as well as circular cricket grounds. 500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ആരംഭിച്ച കളിയാണ് ക്രിക്കറ്റ്. 17-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇതൊരു പ്രത്യേക കളിയായി പരിണമിച്ചു. തുടക്കത്തിൽ 18-ാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ ബാറ്റ് ഹോക്കി സ്റ്റിക്ക് പോലെ അഗ്രം വളഞ്ഞ രൂപത്തിലായിരുന്നു. ക്രിക്കറ്റിൻ്റെ മറ്റൊരു രസകരമായ കാര്യം പിച്ചിൻ്റെ നീളം 22 യാർഡാണ് എന്നുള്ളതാണ്. എന്നാൽ മൈതാനത്തിൻ്റെ വലിപ്പം വ്യക്തമല്ല. ഓവൽ അല്ലെങ്കിൽ വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ക്രിക്കറ്റ് മൈതാനങ്ങളുമുണ്ട്. റൂൾസ് ഓഫ് ക്രിക്കറ്റ്. Rules about cricket were first written around 1744. It gave the umpires the power to resolve any dispute. It specified the stumps to be 22 inches high and the bails across them to be 6 inches. The ball weighed about 5 or 6 ounces and the distance between the two sets of stumps was 22 yards. The first cricket club came into existence in Hambledon in 1760s. The first leg before law was published in 1744 and it was around the same time that the third stump became popular. By 1780, the matches were played for around 3 days and the first 6-seam ball was also created in the same time. ക്രിക്കറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള നിയമങ്ങൾ ആദ്യമായി എഴുതിയത് 1744-ലാണ്. ഏത് തർക്കവും പരിഹരിക്കാനുള്ള അധികാരം ഇത് അമ്പയർമാർക്ക് നൽകി. സ്റ്റമ്പുകൾക്ക് 22 ഇഞ്ച് ഉയരവും അവയ്ക്ക് കുറുകെയുള്ള ബെയിൽസ് 6 ഇഞ്ചും ആയിരിക്കണമെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ പന്ത് 5-6 ഔൺസ് തൂക്കവും 2 സെറ്റ് സ്റ്റമ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള ദൂരം 22 യാർഡും വേണമെന്ന് നിഷ്കർഷിക്കുന്നു. ആദ്യത്തെ ക്രിക്കറ്റ് ക്ലബ് 1760-കളിൽ ഹാംബിൾഡണിൽ നിലവിൽ വന്നു. ലെഗ് ബിഫോർ നിയമം 1744-ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. The most important equipment associated with the cricket continues to be handmade still today. They are made up of natural and pre-industrial materials. The bats are handmade of cork, leather and twine. Only the protective equipment like the pads, gloves and helmets, synthetic materials like vulcanized rubber etc. are used. Cricket was first played in India in Bombay by the Saurashtrian or Parsi community. The Oriental Cricket Club, founded in Bombay in 1848, was the first Indian cricket club. The Parsis had to open build their own gymkhana following a quarrel with the whites for the Bombay Gymkhana. In 1889, the Bombay Gymkhana team was defeated by the Parsi team. ക്രിക്കറ്റിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ പ്രധാനപ്പെട്ടവയെല്ലാം തന്നെ കൈകൊണ്ട് നിർമ്മിക്കുന്നവയാണ്. ബോംബെയിൽ സൗരാഷ്ട്രീയൻ അല്ലെങ്കിൽ പാഴ്സി സമൂഹമാണ് ക്രിക്കറ്റ് ആദ്യമായി കളിച്ചത്. 1848-ൽ ബോംബെയിൽ സ്ഥാപിതമായ ഓറിയന്റൽ ക്രിക്കറ്റ് ക്ലബ്ബാണ് ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ക്ലബ്ബ്. ബോംബെ ജിംഖാനയുമായി വെള്ളക്കാരുമായുള്ള വഴക്കിനെ തുടർന്ന് പാഴ്സികൾക്ക് സ്വന്തമായി ഒരു ജിംഖാന നിർമ്മിക്കേണ്ടി വന്നു. 1889-ൽ ബോംബെ ജിംഖാന ടീമിനെ പാഴ്സി ടീം പരാജയപ്പെടുത്തി. Modern cricket is dominated by Test and One-Day international format. Some of the great players whom we all fondly remember are the ones who have played in the Test cricket. C.K. Naidu is one such great player.
He was also the first Test captain of India. India became a Test-playing nation in 1932. Many years before it got its independence, Test cricket initially was played among various parts of the British Empire and not between sovereign states. The first Test was played between England and Australia. Television coverage has brought cricket to every household. With the satellite television, it is now possible to catch live updates of match played anywhere across the world. India has the largest viewership of the game and is the largest market for cricket. 150 years ago, our Parsi ancestors had to struggle to play the game. But today, Indian cricket players are the best paid and the most famous in the world. ആധുനിക ക്രിക്കറ്റിൽ ആധിപത്യം പുലർത്തുന്നത് ടെസ്റ്റ് ഏകദിന ഫോർമാറ്റുകളാണ്. ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ കളിച്ചവരാണ് നാം എല്ലാവരും സ്നേഹപൂർവ്വം ഓർമ്മിക്കുന്ന ചില മികച്ച കളിക്കാർ. അത്തരമൊരു മികച്ച കളിക്കാരനാണ് CK നായിഡു. ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ടെസ്റ്റ് ക്യാപ്റ്റൻ കൂടിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുന്നതിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് 1932 ഇന്ത്യ ഒരു ടെസ്റ്റ് പ്ലേയിംഗ് രാജ്യമായി. ആദ്യ ടെസ്റ്റ് ഇംഗ്ലണ്ടും ഓസ്ട്രേലിയയും തമ്മിൽ നടന്നു. ടെലിവിഷൻ കവറേജ് എല്ലാ വീടുകളിലും ക്രിക്കറ്റ് എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. സാറ്റലൈറ്റ് ടെലിവിഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള എവിടെയും കളിച്ച മത്സരത്തിൻ്റെ തത്സമയ അപ്ഡേറ്റുകൾ കണ്ടെത്താനാകും. 150 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് നമ്മുടെ പാഴ്സി പൂർവികർക്ക് ഗെയിം കളിക്കാൻ പാടുപെടേണ്ടി വന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാർ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രതിഫലം വാങ്ങുന്നവരും പ്രശസ്തരുമാണ്. This lesson is about the origin and development of cricket. Cricket originated in England 500 years ago. An oddity of cricket is that a test match is played over 5 days. Yet it can still end in a draw where neither team wins. Another oddity is that the length of the pitch is fixed, 22 yards, but the size and shape of the ground are not. The rules of the game were established in 1744 and gave the umpires the power to resolve all disputes. The height of the stumps is fixed at 22 inches and the length of the bails across them is 6 inches. The distance between the stumps is fixed at 22 yards. The ball must weigh between 5 and 6 ounces. Cricket bats are handmade from cork, leather and twine. The pads, gloves and helmets are made of synthetic materials. In India, cricket was first played in Bombay by the Parsi community. They struggled to find an open space to play the game, but they persevered. Modern cricket consists of test matches and one-day internationals played between national teams. The first test was played between England and Australia. India played its first test in 1932 against England. CK Naidu captained the team. The game gained immense popularity after it began being broadcast on television. Since its early days, cricket has come a long way and is the most popular sport in India today. Indian cricketers are among the world's most highly paid players.